Tumia Bima Pap kwa kupiga *150 *51 alama ya reli au kwa WhatsApp namba 0764166066 na ujipatie bima ya dereva kipato. Bima Pap, urahisi wa maisha. Kwanza tunashukuru kupokea ugeni wa waheshimiwa wabunge wa Bunge la Afrika Mashariki na ni wabunge wa kamati ambayo makhsusi kwa ajili ya uwezeshaji wa kufanyika kwa biashara katika jumuiya yetu ya Afrika Mashariki. Kwa hiyo tunashukuru ujio wao, kwa kweli ni faraja kwetu. Wameweza kujifunza kazi zetu, wameona na kwa kweli wamefarijika kuona tunachokifanya. Kwa hiyo kama walivyoahidi kwamba katika biashara hizi kuna changamoto chache ambazo zinahusiana na urahisishaji wa biashara. Kwa hiyo kama wabunge wa Afrika Mashariki na jinsi walivyoahidi ni kwamba kwa sababu wanakutana pia na wadau mbalimbali kutana na kujua changamoto za ambazo ziko katika jumuiya yetu ya kibiashara, basi waweze kuzifanyia kazi, kama zinahitaji kuundwa sheria waziundie sheria ili biashara iweze kufanyika katika nchi zetu za Afrika Mashariki. Kwa hiyo sisi kama bandari pia tunaendelea kujipanga kwa maana ya kuhudumia meli kubwa na kuhudumia mzigo zaidi. Mnafahamu kwamba tumekuwa na miradi mikubwa ya uboreshaji wa bandari ikiwepo mradi wa DMGP. Kwa hiyo bandari yetu sasa hivi ina uwezo wa kupokea meli kubwa mpaka meli yenye urefu wa mita 305. Kwa hiyo uhudumiaji wa meli kubwa huu uko sambamba na kwamba pia tuna maeneo tumeshaandaa maeneo maalum mapya kwa ajili ya upokeaji wa mizigo hii. Tunayo maeneo ambayo yapo tayari kama mamlaka tutaendeleza kwa ajili ya kupokea mizigo mingi na mizigo mikubwa, kurahisisha bandari yetu isiwe na misongamano ya mizigo ndani. Kwa hiyo tuna maeneo mengi ya nje ambayo yameandaliwa na ambayo mizigo yetu yote itakuwa inatolewa nje na wateja wetu wanakutoka wanachukua mizigo huko nje bila kuleta misongamano katika eneo la bandari. Majina hapa. Naitwa Musa Biboze na mwakilisha mkurugenzi wa bandari ya Dar es Salaam. Kama nilivyosema, sisi tunajitahidi kuongeza ufanisi sana. Na katika kuongeza ufanisi tumejiwekea malengo kwamba mizigo ambayo ya ndani ya nchi tumetoa grace period ya siku 5, yani ndani ya siku 5 iwe imetolewa na kusitiza mizigo isichelewe bandarini. Ndio maana tunasema tunaweka storage ili mtu mwenye mzigo wake ikifika muda huo au ameutoa, kama utaendelea kukaa maana yake atakuwa anapata charge zaidi. Kwa hiyo yote ni kumfanya yule mwenye mzigo wake harakishe kutoa na uweze kutoka. Lakini pia kwa nchi ambazo tunazihudumia, kuna nchi kutegemea na nchi na mikataba nao mbalimbali. Kuna nchi tuna siku 30, kuna nchi tuna siku 14, na yote hii ni kwa sababu kuweka hizo siku ni kwamba kuharakisha mizigo inatolewa kwa wakati. Kwa hiyo nafikiri sisi tunaendelea kusimamia taratibu ambazo tunazo. Tuna bilateral agreements na nchi ambazo tunashirikiana nazo kibiashara ili tusimamie na kuweza kuhakikisha mizigo inatolewa kwa wakati. Tulikuwa hapa masomoni ili tuelewe Central Corridor inafanya kazi namna gani na ina serve East Africa namna gani. Na sisi tumeridhishwa kabisa na ile kazi ambayo inafanywa na Tanzanian Port Authority kwa sababu tumeona kuna efficiency, kuna uwezo wa kuweza kupata containers mafuta kwa wingi na kuweza kusambaza kwa nchi zote za East Africa Community na hata eneo lingine la bara la Afrika. Tumetosheka na tunataka kuwaeleza ndugu zetu kutoka United Republic of Tanzania ya kwamba wako na nafasi kubwa sana kuwekeza katika blue economy. Nyinyi mmebarikiwa sana kuwa na kilomita 1400 ya coastline, muko pia na Lake Tanganyika, muko na Lake Nyasa na yote na Lake Victoria inaweza kuwa na ports ambao itaweza kuwezesha kusambaa kwa bidhaa kutoka Europa, kutoka Far East na kutoka Amerikani ili iweze kuzambaa kwa nchi zote za Afrika. Kwa hivyo mimi naweza sema hapa United Republic of Tanzania wakiwekeza sana na watafute wataalamu wa blue economy, hii mtakuwa na gold mine ambao hakuna nchi nyingine kwa Afrika mzima iko nayo. Kwa majina naitwa David Ole Sankok. Mimi ni mwakilishi wa bunge la East Africa Legislative Assembly kutoka nchini Kenya. Tukisalia hapo mimi ningependa kufahamu ujio wa ziara hii ya Kamati ya Mawasiliano, Biashara na Uwekezaji ya EALA ni kwa namna gani itasaidia kuondoa zile changamoto za kibiashara zilizopo baina ya nchi wanachama, lakini pia namna gani zinakwenda kusisimua uchumi kwenye Central Corridor na North Corridor? Unajua, kwa sababu tumesha soma
tumeshaelimishwa, tumesikia changamoto ambao iko na wanabiashara na pia wale ambao wanafanya katika port, na sisi ni kitengo ambao inatengeneza sheria. East Africa Legislative Assembly is the legislative arm of the East African Community. Kwa hivyo sisi tutaweza tengeneza sheria ili kuwezesha nchi siweze kufanya kazi pamoja na kuwezesha pia wanabiashara waweze kupata services bora, lakini nafikiri mwenyekiti wangu ataweza jibu vizuri. I'm called Francine Rutazana. I'm a member of the East African Legislative Assembly representing the Republic of Rwanda, and I'm now the leader or the chair of the subcommittee doing the oversight at the Dar es Salaam Port of Authority. We have also another group which is now doing the same activity at Mombasa Port. We came here on 4th, 5th, 6th and 7th. We have been interacting with the stakeholders, from the operators to the traders and even customs officers from other partner states, to hear and to listen on how the operations to the port are and how they are benefiting, especially for the partner states like on the Central Corridor, Rwanda, Burundi, DRC, even Uganda and South Sudan. The interaction we had was so fruitful. Then we decided to come here to see if what we listened to them is what we see on the ground. It was just a learning, but also a cross-checking of what we have observed with them. Observations are the port of Tanzania is doing very well and is serving very well the community. Customs officers we met was like satisfied by what they are doing, despite some challenges. We have interacted with the operators to see how it can be improved. Among them is the delay in discharging goods from the customs. You have heard us asking if, for example, there is a delay which is coming from the congestion of containers here, and it goes beyond the 5 days which are a grace period. Are those officers, are those clearing agents given penalties because they did not respect the 5 days? That question is not yet well responded. That's why now we are heading to the place where those people are working, so that we can have a clear understanding on the kind of penalties they are receiving and how they are collaborating with the port operators to improve on that. That is how I can help you understanding the purpose of our visit. As you know, the East African Legislative Assembly is the arm of legislation in the community. And in the mandate of the Assembly, there is oversight, what we are doing now. So when we get the report from the interaction we had with the stakeholders, we have to submit it to the Assembly, so that together we understand and recommend to the Council of Ministers. The Council of Ministers is the one in charge of enforcement and implementation of recommendations coming from the report of the Assembly. And also I can add that members of the Council are also ex-officio members of the Assembly. So whatever we are discussing, we are together. After receiving the recommendations, we have right to go after a certain period to ask, how far are you in implementing the recommendations you have taken to you? If there is nothing they have done, we have again another right to ask until we have the proper response for the community to move. And you know that this community is business driven. We can't go away with the trade facilities in this region from Tanzania to other partner states. But by the way, I can say that in the Central Corridor,
the trade is not really moving as we want, as the community wanted. There are some NTBs in the road, the way bridges which are not providing the same weight and giving the time delays to cargo going to other partner states. There are some other kidogo here and there. So we are trying now to solve them with the facts on the road and to see how we can give any other regulation to the council to improve and to remove those NTBs. Kabla tujaanza safari, wengi tukikumbuka tutahakikisha matairi upepo upo fresh. Tutahakikisha spana na jeki zipo na zinafanya kazi. Tutahakikisha breki zinakamata, taa za mbele, nyuma, indicator, hazard zinawaka. Hapo sawa. Wiper zinafanya kazi. Tutaangalia oili, injini na maji. Tutanunua bima na bima papo ili zisome na kusomeka. Kisha gari inaoshwa. Yote hayo ni utayari wa chombo chako na changamoto za safari. Ila so kwa ajili yako wewe dereva. Dereva, umechukua hatua gani kulinda uhakika wa kuendelea kujipatia hela? Si unajua ya barabarani hayatabiriki. Tumia bima pap kwa kupiga *150 *51 alama ya reli au kwa WhatsApp namba 0764166066 na ujipatie bima ya dereva kipato. Umahiri wa dereva hauishii tu kwenye kumudu usukani, bali pia umakini wa kulinda kipato chake wakati wa majanga ya kifedha. Bima Pub, urahisi wa maisha.